مصاحبه با پروفسور جرمی سارکین، گزارشگر پیشین سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان اجباری. Thank you very much. My name is Jeremy Saakin. I'm a professor in Portugal, but I'm a former UN Special Rapporteur and former chair of the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. For me, there are two really important points. The one is to reach out to the people in Iran who are hopefully watching on satellite TV to show them solidarity with them and their struggles in their daily lives, particularly those who are facing tremendous atrocities in relation to the death penalty, enforced disappearances, torture, and a range of particular issues. The second is to reach out to the opinion makers for them to do something about what is happening in Iran. As we talked about today, 1988 is still on the minds of many people, and we had testimony of victims and their families who came today to talk about the impact of those particular events. So it's time for the international community to step up their activities to try and deal with the crimes that are happening in Iran and to put an end to these particular atrocities. And hopefully for the victims and their families to feel that something is done finally. So hopefully this conference is a step in that direction. So a couple of the particular steps suggested today was, for example, a referral to the International Criminal Court for crimes against humanity to Iran to be taken up. And hopefully this is just one step. But there are many other things. Other states can decide to investigate what's happening and take up through universal jurisdiction cases that have been committed in Iran for various types of offenses. There are crimes that can be looked at in a range of particular areas that have been done even as far back as 1988 or even further. So there's a lot that can be done, and hopefully this step by the third committee of the General Assembly is the beginning of a renewed focus on what's been happening in Iran towards trying to find solutions in that particular regard. To the people of Iran, hopefully you're watching today, it's that attention on what's happening in Iran is developing. And certainly the issues relating to the death penalty are getting attention as never time before. And that's important because particularly this conference wanted to show solidarity to you, for you to understand that the pain and the suffering that you're going through is not lost. People are focusing on those particular issues. And hopefully the voices that this conference and others outside the conference are raising about what's happening will ensure renewed vigor towards reducing what is happening in your lives, and that issues of the past and the crimes that are happening, hopefully in the future will face truth and justice. And hopefully solutions can be found. مصاحبه با لورنس فلمان نماینده پارلمان فدرال سوئیس. Bien, mais c'était une conférence passionnante qui a donné plusieurs angles des éclairages assez différents, notamment des condamnations normales sur les exécutions intolérables qui ont lieu en Iran, cette recrudescence de condamnations à mort, et c'était effectivement aussi l'occasion de rappeler le rôle des femmes qui payent aussi un lourd tribut à la répression en Iran. Et dans ce sens-là, c'était extrêmement important de pouvoir le relever. Et c'était aussi intéressant de pouvoir entendre cette nouvelle résolution qui a été acceptée par l'ONU et qui reconnaît effectivement la responsabilité, qui détermine la responsabilité du système judiciaire et aussi des pasdaran dans les exécutions et dans... Merci beaucoup. Sur quel point est-ce que vous avez particulièrement insisté dans votre discours tout à l'heure? Alors, j'ai rappelé que la Suisse, mon pays, s'engage contre la peine de mort, et dans la politique extérieure de la Suisse, une des priorités, c'est l'éradication de la peine de mort. Mais évidemment que nous devons être encore plus actifs et rappeler très régulièrement, faire pression sur le gouvernement iranien pour qu'il cesse ses exécutions et renonce à la peine de mort. Et j'ai aussi mis en avant la question des femmes, c'était aussi le thème, parce qu'on oublie souvent que les femmes sont extrêmement réprimées, n'ont plus de droits,
dans ce pays et que c'était absolument indispensable de rappeler le rôle, et également aussi celle des minorités ethniques qui sont les religieuses qui sont particulièrement persécutées dans ce pays. Bien, je souhaite aussi transmettre un message d'espoir au peuple iranien qui se bat et qui doit continuer à se mobiliser, mais la communauté internationale doit continuer à se mobiliser parce que 40 ans de règne des mollahs, de ce règne qui est cruel, barbare, qui commet des crimes et qui condamne des hommes, des femmes, mais aussi des mineurs, c'est quelque chose d'intolérable. Et nous avons eu l'occasion deux reprises aller en Albanie voir le musée qui est à Ashraf et nous avons pu voir aussi des témoignages de ces personnes qui ont subi non seulement des tortures, des condamnations et aussi les familles des victimes qui n'ont pas pu enfin retrouver le corps de leurs parents. Et c'est vraiment extrêmement touchant, mais ça montre à quel point nous devons nous mobiliser pour qu'enfin ce régime inique puisse être aboli, puisse être sécurisé enfin.